Ayong udto. Today is Wednesday and natay follow-up check-up today. So, last week, July 1 is na-admit ko due to contractions akong tummy and sakit akong puson. So, grabe ang sakit. So, ni-inform ang akong OB na magpa-admit na lang ko to make sure na everything is okay. And then, ang diagnosis is preterm labor. So, make sure lang also na mo. Because currently right now, 22 weeks pa lang ko. So, yan. Itong tummy update. 22 weeks. So, super early pa. Para, to make sure lang na safe si baby. So, mo to nagpa-admit ko. Naka-out ko July 5. Yan. So nga, karon is follow-up check-up na ako because na ako yung medication na gitake for how many days and then karon ang last day. So, yan. So, this is our outfit for today. Yan. Napalit lang din ako siya sa Shein. And then, for our lippy, Zalaska Cosmetics. So, nindot sila guys kay kuan, pwede sila for pregnant women. And then, same with my blush. So, itik-tili ninyo kaayo siya makita. And, so, super pigmented. Gamay lang imo need. And, nice na kayo siya. So, yan. So, uban ko ninyo for our check-up today. So, afternoon ang akong OB usually. So, from 3 to 6 p.m. So, yan guys. I'll update you later. Bye! Huh? Guys, today is the next day. So yesterday no is nagpa check up ta, follow up check up sa kay last week is na admit man ko, so I need to do a follow up check up sa doctor. And nahap na jud tagahapon guys. I mean naghabian na tagahapon, okay. Daghan kaayo og appointment si doc. And then, gi-check also ang gender ni baby. So, then na guys, ang results sa gender. Yan. So, nakapag-decide me. Supposedly, our gender reveal is sa August pa. But, the thing is, dugay kaayo no ang August pa, end of August. So, nakapag-decide me na we'll have the gender reveal this coming Sunday, guys. O, diba? Nagmamadali ang parents kasi excited. So, nahap na nami kay si baby. First na ultrasound is naghinambid siya, guys. So, ana ang doctor, uncle ra daw, ang uncle ra ni baby, ang iyang makita. So, kinahanglan si baby mo move. So, gipabalik ko, gipakaon anay ko, gipakuan ko something sweet, para at least si baby is move siya, no? And then, makita ang gender. So, pagka second time, pagbalik na ko nga to, mo lang gihapon niyang position, guys, ng hinambi, dili jud siya magpatanaw. But, luckily, gitry gid ni doc nga makita iyang gender, sumur siya giluhag-luhag. So nagpakita man sa hinuon siya sa iyang gender, guys, pero kadali ra kayo after anak ni Kipi na sa dayon siya. Kaya ang iyang position, guys, is naka-breach na siya, naglingkod siya, yan maro siya naglingkod, and then magsigig panghinambid akong baby, guys. So we already have the result. So this is the result, guys. And then excited kayo ang mga titas, titos, families and friends namo. So amo na lang isayo-sayo ang among gender reveal. So don't worry, guys, cause
iuban mo na mo sa among gender reveal. So, you will definitely know put. So, kamo ang mga titas and titos sa among baby. You will know the gender of the baby. So, this coming Sunday. So, unsa na ron? Friday na. So, 2 more days to go. We're just gonna have a simple celebration lang, guys. Simple lang. Tapos, kuan lang nalay food. As long as kauban na mamong families and friends. So, guys, I'll update you na lang ha 2 days from now. 2 days from now, guys, I'll update you. Sa gender ni baby. So, see you guys. See you. Oh, dili pa day, guys. I'll iuban pa daita mo guys sa mga simple preparation sa gender reveal. So, later this afternoon is mga tumi sa maghimo sa among katong murag balloon lang ang akong ipa-prepare guys. Katong ipok-pok lang. So, and then we'll buy lang mga unsa ni decorations. So, kami lang guys ang mag-decor and then nagpahimo lang ko atong balloon para sa gender reveal para less gastos lang ta guys kay agoy daghan kayo gastoson ang guys pregnant. So, medications, mga check-ups and admit pa ko guys and then so, yan. So, save lang din tayo, no? Kay murag taas pa kaayo taog kuan. Taas pa kay taggastoonon guys. So, we'll update you later guys if unsay among buhaton for the preparation. So, bye guys. See you later. Buntis craving. I have my lasagna, my pizza. Yan. Yummy. Dana na mo nahatod ang para sa gender reveal. And then, ligotom na po. This is my buntis cravings for today. So, let's eat guys. Natod na mo ang para sa gender reveal karong Sunday. So, we're good. Yan, update lang guys. Ano ka na ta kay Gabe? Gutom na jud ko. Hello, date.